Antes de comenzar, ¿tienes preguntas? Do you have any questions from lesson 6? No questions for lesson 6. No questions. Okay, vamos a comenzar con lección 7. Primero, vamos a repasar las preguntas, las fechas y las actividades cotidianas, daily activities. And of course, we'll learn a lot of new stuff as well. Los números hasta 100, so numbers all the way up to 100. We'll learn the difference between cuánto cuesta and cuánto cuestan, which is just singular and plural. We'll talk about el regateo, el movimiento, y emociones y condiciones. Let's get started with questions first. So right here, I want you to get comfortable asking your own questions in Spanish. So take a look at the phrase over here on the right and ask me a question with one of these verbs on the left. ¿Qué significa en línea? In línea. In línea means online. Oh, hablar en línea. So what do you have to do to hablar to change it to do you talk? Hablo. Hablo means I talk. All right, let's go back and do some review. Oh, there we go. That's okay. Let's go and do a little bit of review here. Okay, let me share this with you. Okay, so remember, to be conversational, a conversation is an exchange of information between two or more people, right? So it looks like this. You start with a question, ¿Comes burritos? And you obviously you think about the answer and you respond, sí, como burritos. So what we're working on here is just the verbs, right? The verb is the foundation of a conversation. To say I eat, you say yo como burritos, right? To say you eat, you say tú comes burritos. And we can see here this change. This is what I'm getting at with this activity, right? Being able to change these verbs on the fly. So that O means I, the ES means you, right? So if I wanted to say, for example, I want, I would take the verb desear, which is on that slide that we were just looking at. That's what's called the verb infinitive, okay? So you have to remove that AR ending, and to say I want, you add back an O, yo deseo, and that's gonna be how to say I want. So your base is dese, to say I want, you say deseo, which is I want, okay? Next, to say you want, we add back AS, tú deseas. All right, so these are our AR verbs. Desear means to want. Yo deseo means I want. Tú deseas means you want, right? Right. Vamos a practicar con ordenar. How do you say I order? Yo ordeno. And then you order? Tú ordenas. There we go. Tomar. Yo tomo and tú tomas. Reservar. Yo reservo. Tú reservas. Bailar. Yo bailo. Tú bailas. Cocinar. Yo cocino. Tú cocinas. Esquiar. Yo esquío. Tú esquías. Viajar. Yo viajo. Tú viajas. Okay, uno. Yo ordeno un burrito. Tú tomas una cerveza. Yo reservo una mesa para tú. Para dos. Dos. Para dos. Tú deseas postre. Tú bailas bien. Yo cocino comida mexicana.
Yo esquío poco, tú viajas mucho. Perfecto. All right, now we've got what we call an ER verb, comer, because it ends with ER. Again, to say I eat, we start by taking away that ER ending. We get our base, com, and we're going to add back O again to say I eat, yo como. So that O is essentially always representing the I form of the verb. The U form this time is with an ES because it's an ER verb. Tú comes. Okay. Vamos a comer. ¿Tú comes? Beber. Yo bebo, tú bebes. Leer. Yo leo, tú lees. Correr. Yo correr or corro, tú corres. Yeah. For some reason, just so you know, almost everybody tends to want to say correo. And there is a word, correo, so perhaps that's why people are kind of making that subconscious connection. Correo means mail, like the post office or mail, right? But to say I run, it's corro. So again, the same rule applies. We take away the ER, we add back O. Corro. Corro. There we go. Corres. Uno. Yo comes un burrito, o yo como un burrito, tú bebes una cerveza, yo lees, yo leo un libro, tú corres en el parque, tú lees la revista, yo bebo jugo, tú comes tacos, yo corro cada día. Good. All right. So putting it together conversationally, this is what I want you to get comfortable with, right? So you have the verb here, desear, but to make the question, you say deseas. Do you want? Deseas una galleta? And in the answer, it's sí, deseo una galleta. ¿Deseas una galleta? Sí, deseo una galleta. ¿Comes los burritos? Sí, como los burritos. ¿Bebes la cerveza? Sí, bebo la cerveza. ¿Lees las noticias? Sí, leo las noticias. ¿Corres en el parque? Sí, corro en el parque. ¿Tomas el café? Sí, tomo el café. ¿Ordenas la pizza por teléfono? Sí, ordeno la pizza por teléfono. ¿Deseas unas vacaciones? Sí, deseo unas vacaciones. ¿Bailas la salsa? Vacaciones. 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 No bailo la salsa. ¿Cocinas bien? Sí, cocino bien. ¿Esquías en la montaña? No esquío en la montaña. ¿Viajas frecuentemente? Sí, viajo frecuentemente. ¿Reservas un hotel pronto? No reservo un hotel pronto. Okay, muy bien. All right, so I want to take our time to review this because this is the just absolute foundation of being able to speak Spanish. So let's keep going with this. That was a good little review. Does it feel a little bit better? It does, yes. Cool. No shame in reviewing. I love to review. Yeah. Being able how to speak Spanish, to become fluent, it just means you've actually had the same conversations over and over again that you no longer have to think about them. That's right. Sometimes people get funny about reviewing, you know, and I'm like, well, if you're not getting it, that's what we have to do, right? So Gotta review, yeah. cool. All right. So
let's keep going here. This is good. Okay. All right, so let's go back through those verbs again. Ordenar. Yo ordeno, tú ordenas. tomar. Yo tomo, tú tomas. Reservar. Yo, tú Sorry, reservas. it just broke up. Reservar. Yo reservo, tú reservas. Bailar. Yo bailo, tú bailas. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas. Esquiar. Yo esquío, tú esquías. Viajar. Yo viajo, tú viajas. Can you give me 1 second, Alex? Mhm. The batteries were getting replaced for the fire alarm and it was making all this noise. Okay, sorry about that. Yeah, I Viajar. understand that. Yo viajo, tú viajas. Yo deseo, tú deseas. Yo como, tú comes. Yo leo, tú lees. Yo bebo, tú bebes. Yo corro, tú, There we go. tú corres. Corre. ¿Ordenas jugo de naranja con el desayuno? Sí, ordeno jugo de naranja con el desayuno. ¿Tomas café por la mañana? Sí, tomo café por la mañana. ¿Reservas una mesa normalmente? Sí, reservo una mesa normalmente. ¿Bailas en la discoteca? No bailo en la discoteca. ¿Cocinas comida mexicana? Sí, cocino comida mexicana. ¿Esquías mucho durante el invierno? No esquío mucho durante el invierno. ¿Viajas por Sudamérica? No viajo por Sudamérica. ¿Qué deseas beber hoy? Sí, sí deseo beber hoy. Bebo hoy. ¿Qué deseas beber hoy? So here I'm asking you, what do you want to drink today? Agua deseo beber hoy. Deseo beber agua hoy. Deseo beber agua hoy. ¿Comes comida cubana mucho? No como comida cubana mucho. ¿Cuántos vasos de agua bebes generalmente? 8 So vasos. start with the verb. I drink. Bebo 8 vasos de agua, generalmente. Yeah. Remember, in terms of answering, the order is essentially going to be just like in English, right? How many glasses of water do you drink? I drink 8 glasses of water. Okay. Bebo 8. ¿Lees un buen libro ahora? Sí, leo un buen libro ahora. ¿Corres fuera o en el gimnasio? Corro en el gimnasio. Okay, so now ask me questions about these different types of drinks. ¿Bebes el jugo de naranja? Sí, bebo el jugo de naranja. Ordeno el jugo de manzana. Say that again. Tomas
el jugo de manzana. Sí, tomo el jugo de manzana. ¿Ordenas el café? Sí, ordeno el café. ¿Bebes la leche? Sí, bebo la leche a veces. ¿Deseas los refrescos? Sí, deseo los refrescos. ¿Bebes la cerveza? No, no bebo la cerveza. ¿Bebes el vino? No, no bebo el vino. ¿Deseas los tragos? Sí, perdón, no, no deseo los tragos. ¿Ordenas el ron? Sí, no, no ordeno el ron. Muy bien. Okay, same thing now with food. ¿Ordenas el desayuno? Sí, ordeno el desayuno. ¿Qué significa el almuerzo? El almuerzo means lunch. El almuerzo. ¿Cocinas el almuerzo? A veces cocino el almuerzo. ¿Ordenas la cena? Sí, ordeno la cena. ¿Deseas los huevos? Sí, deseo los huevos. ¿Qué significa arroz? El arroz es rice. ¿Comes el arroz? Sí, como el arroz. ¿Comes la carne? Sí, como la carne. ¿Cocinas la fruta? No, no cocino la fruta. ¿Cocino el pollo? Try that again. ¿Cocinas el pollo? Sí, cocino el pollo. ¿Qué significa las verduras? Las verduras, vegetables. ¿Cocinas las verduras? Sí, cocino las verduras. ¿Ordenas el pescado? Say that again. ¿Ordenas el pescado? Ordenas el pescado. A veces ordeno el pescado. Okay, good, right? So that's what we're trying to get at, right? The to form and the yo form going back and forth, right? Does that make sense? Yes. All right, so again, we're going to go and review these verbs, right? So, ¿cómo se dice to talk? Hablo. To talk. No. Hablar. Hablar, right? It's with the AR ending. ¿Cómo se dice to walk? To walk. Cocinar. Cocinar is to cook. To walk. It's for the CO. So to walk is going to be caminar. Caminar. So caminar, to walk. To run, correr.
Uh-huh. To learn, aprenda. Aprendes. So aprende would be he learns. Aprendes would be you learn. So aprender. Yeah, to learn. Aprender with the ER ending. Right? Aprender. Yeah. So remember, Alex, this is what's called the verb infinitive, right? So it's just the raw form of the verb. It hasn't been conjugated with a person yet. It's like what you might look up in the dictionary. This to in English is the equivalent to an AR, an ER, or what we'll see with these last three, an IR. Sorry, last four. So to write. Escribir. Escribir, good. Recibir. 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 Vivir. Discutir. Discutir. Okay, good. Hablar. Yo hablo, tú hablas. Talk. Caminar, walk. Yo camino, tú caminas. 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 As, right? So it's an AR verb, so you need to have an AS ending here, which is pronounced as. Caminas. Caminas. Correr. Run, yo corro, tú corres. Corres. Good. And this one is es because it's an ER verb. Aprender. Learn, yo aprendo, tú aprendes. Okay, so the last verb type is the IR verb, like vivir. Again, this IR ending is the equivalent of to. So vivir means to live. If I want to say I live, we're going to say, start with the base by taking away that IR ending and we get B, right? Again, we add back O, yo vivo. This time we add back ES, tu vives. Okay. Vivir, to live. Yo vivo, I live. Tu vives, you live. Let's go with escribir. Yo escribo, tú escribes. Escribes. Here we go. Escribes. Recibir. Yo recibo. Tú recibes. Yo discuto. Discuto. Tú discuto. Tú discutes. Discuto. Discutes. Vivir. Yo vivo. Tú vives. Okay. Number one. Yo hablo con mi mamá. Tú caminas en el parque. Yo corro en el gimnasio. Tú aprendes español. Tú vives en Denver. Yo escribo un correo electrónico. Tú recibes mucho correo basura. Yo discuto con mi esposo. Perfecto. ¿Hablas con tu mamá mucho? Sí, hablo con mamá mucho. Con mi mamá mucho. I have this highlighted in orange because that's another word you're going to change conversationally, right? Tú y mi. So let's try that again. ¿Hablas con tu mamá mucho? Sí, hablo con mi mamá mucho. ¿Caminas en las montañas? Sí, camino en las montañas. ¿Corres en el parque cada día? No corro en el parque cada día. ¿Aprendes español ahora? Sí, aprendo español ahora. ¿Vives en una casa o en un apartamento? Vivo en una casa.
¿Escribes correo electrónico cada día? Así escribo correo electrónico cada día. ¿Recibes correo basura demasiado? Sí, recibo correo basura demasiado. ¿Discutes con tus colegas mucho? No discuto con mis colegas mucho. Bien. Okay. So, Is that it? I'm sorry? Two. So hablo con mi mama, right? We switched to. For number 8, is it discuto con mi? And make it plural. So look at mama is singular, so it's tu mama. Colegas is plural, so it's tus colegas. And the answer there, we're going to flip it to mis colegas, plural. Okay, that's my question. So mis colegas. Okay. Ahí Okay. está. Perfecto. Okay. Repite. Hablar. Hablar, Charlar. charlar, Platicar. platicar, Comunicar. comunicar, Escuchar. escuchar, Discutir. discutir, Recibir. recibir, Oh, and I think I skipped escribir. escribir. All right, so let's practice conjugating these new verbs. Platicar. Yo platico. Tú platicas. Charlar. Chat. Yo charlo. Tú charlas. Comunicar. Yo comunico. Tú comunicas. Escuchar. Yo escucho. Tú escuchas. We can skip this activity. We actually don't need to do this one. Okay. But now let's go into these questions. Okay. So now I want you to ask me questions here. Recibes por teléfono. Recibes por so remember, recibir means do you receive or do you get something? So to get something on the telephone, to receive something on the telephone doesn't make a lot of sense. What can you do on the phone? Hablas por teléfono. Sí, hablo por teléfono. Corres en el parque. Sí, corro en el parque. Viajas en las montañas. Sí, viajo en las montañas. ¿Bebes cerveza? No, no bebo cerveza. ¿Deseas ron? No, no deseo ron. ¿Reservas una mesa para tu familia? Una mesa para No, no reservo una mesa para mi familia. ¿Ordenas entradas? Sí, ordeno entradas. ¿Ordenas postre? Sí, ordeno postre. ¿Caminas mucho? Sí, camino mucho. ¿Deseas poco? No, yo deseo mucho. Bien, sigue. ¿Bebes vino? No, no bebo vino. ¿Aprendes español? No aprendo español. Soy maestro de español. Yo enseño español. ¿Corres en el gimnasio? Sí, corro en el gimnasio. ¿Qué significa algo? Algo significa something. Something interesting. Ahí está. ¿Escribes algo interesante? Sí, yo escribo libros. ¿Qué significa
calle. La calle is the street. Oh. Corres en la calle. Sí, corro en la calle. Bebes 8 vasos de agua. Sí, bebo 8 vasos de agua. Ordenas la comida italiana. Sí, ordeno la comida italiana. Comes por la mañana. Sí, como por la mañana. Deseas carne. Sí, deseo carne. Bebo dulces. Try that one again. Bebes dulces. A veces bebo dulces. Muy bien. ¿Vives en Denver? Sí, vivo en Denver. ¿Qué significa poesía? Poesía significa poetry. Poetry. ¿Escribes poesía? Sí, escribo poesía. ¿Recibes correo electrónico? Recibo mucho correo electrónico. ¿Recibes correo basura? Sí, recibo mucho correo basura también. ¿Vives en una casa? Sí, vivo en una casa. ¿Hablas de tu trabajo? Sí, constantemente hablo de mi trabajo. De tu trabajo, do you? That means about your work. About your work, talk about your work. Okay. ¿Qué significa carta? Una carta is a letter. Oh, love letter. Una carta de amor, is that a love letter? Uh-huh. One love letter. ¿Escribes una carta de amor? Desafortunadamente no escribo una carta de amor. ¿Qué significa cerca? Cerca significa close. Bueno, cerca de means close to. La escuela. Close to la escuela, la Correo? I'm sorry? What is it? ¿Qué significa la escuela? La escuela, the school. Oh. ¿Vives cerca de la escuela? Sí, vivo en la escuela. ¿Lees un libro? Sí, leo un libro. ¿Vives con tu amor? Sí, vivo con mi amor. Perfecto. Okay, so that brings us present to where we were at the start of class. Did that feel like a good little review? Definitely, yes. Thank you. Yeah. All right, so ask me questions. ¿Deseas en línea? So en línea means online, right? Deseas means do you want? So do you want online? That doesn't make a lot of sense. ¿Lees en línea? Realmente no leo en línea. No me gusta leer en una pantalla. ¿Ordenas las entradas? Sí, ordeno las entradas. ¿Bebes mucha agua? Sí, bebo mucha agua. ¿Bebes en alcohol? ¿Cómo? What did you say? I didn't hear you. ¿Bebes mucha agua? No bebo el alcohol. Oh,
bebes los refrescos. A veces bebo los refrescos. Reservas una mesa. No, no reservo una mesa. Sí, reservo una mesa. Necesito reservar una mesa. Reservas un hotel. No, no reservo un hotel. ¿Qué significa las entradas al cine? So entradas, we learned in the past, it means like an appetizer. Right, al cine. What's that? What's an appetizer? It's the start or the entrance of a meal. El cine is the movie theater. So las entradas al cine is like saying the entrance to a movie theater, or in other words, tickets. ¿Ordenas las entradas al cine? A veces ordeno las entradas al cine. ¿Deseas la salsa? Sí, deseo la salsa. ¿Bailas el tango? Bailo un poco. Sí. Muy bien, sigue. ¿Ordenas la carne? Sí, ordeno la carne. ¿Bebes los dulces? Dulces. Sí, bebo los dulces. ¿Corres en la calle mucho? No corro en la calle mucho. ¿Bebes la leche? Bebo la leche un poco. Tragos. ¿Deseas los tragos? Sí, deseo los tragos. ¿Ordenas el jugo de naranja? Sí, ordeno el jugo de naranja con el desayuno. ¿Caminas en el gimnasio? Sí, camino en el gimnasio. ¿Deseas con tu perro? So again, deseas means do you want? Do you want with your dog? Oh. It might work, but there's something missing there. Or there might be a better phrase you could say. ¿Leas con tu perro? Read with your dog. Do I read with my dog? Yeah. See, because I do everything with my dog. I read with my dog. ¿Leas cada día? Sí, leo cada día. ¿Escribes en el español? ¿Escribes el español? Sí, escribo en español. ¿Lees algo interesante? Sí, leo algo interesante. ¿Lees la historia? Sí, leo la historia, me gusta mucho. Oh, that was the last one. Okay, perfecto. ¿Qué significa alguien? Alguien is someone or anyone. ¿Bailas con alguien? Alguien. Sí, bailo con alguien. ¿Vives en Denver? Sí, vivo en Denver. ¿Qué significa cerca de aquí? Cerca de aquí.
Aquí. Cerca de aquí. Close to here. Close to. ¿Comes cerca de aquí? Donde tú estás, generalmente no como cerca de allá. No. ¿Lees poesía? ¿Poesía? Sí, leo poesía. ¿Qué significa cartas? Cartas means letters. Letters. Oh, that's right. Love letters. ¿Lees cartas de amor? Tampoco leo cartas de amor. Desafortunadamente. ¿Recibes correos electrónicos? Sí, recibo correos electrónicos. ¿Recibes invitaciones a fiestas? Sí, recibo invitaciones a fiestas. Invitaciones. ¿Lees correo de política? Sí, leo correo de política. Bien. ¿Aprendes correo? Oh, wrong question. ¿Vives amigos en tu casa? So for that one, you're missing a little something. That would work for number 10, vives con los amigos, which means with your friends. But amigos en tu casa, you couldn't say, do you live friends in your house? Oh, friend. Oh, in your house. ¿Bebes amigos en tu casa? So again, you're missing something there to connect it. Drink. Because bebes means, do you drink? Amigos en tu casa means friends in your house. So there you're literally saying, do you drink friends? I do not drink my friends. No. ¿Deseas amigos en tu casa? Sí, deseo amigos en mi casa. That one works. Do you want friends in your house? Want friends in your house. So yes, we don't want to drink our friends in our house. ¿Vives con los amigos? No vivo con mis amigos. De la política. ¿Qué significa de la? De. About. They, so the word de can mean from, of, or about. Oh. ¿Escribes de la política? A veces escribo de la política, sí. ¿Bailas frecuentemente? Frecuentemente. Desafortunadamente no bailo frecuentemente. Ok, good. Bien, bien, Alex. Ok, vamos a repasar los números y las fechas. ¿Cómo se dice January 1st? Enero 1. So remember, in Spanish, the date is backwards. So it would be el primero de enero. El primero de uno. El primero de enero. El primero de enero. Enero. Do you want to review how we do this? A little bit. Huh? Yeah, let's review that. I thought I remembered from last week, but I guess not. It's okay. And this is actually super important for you because working with numbers, you need to have your numbers down. And the date, of course, includes numbers, right? So, can you count to 10 for me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Now go up to 19.
11, 12, 13, 14, 15, 7, 16, 17, 18, 19. And then we're up to 31. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 31. Perfect. Okay. 31. Okay, so here are months of the year. Repite. Enero, Enero, febrero, febrero, marzo, marzo, abril, abril, mayo, mayo, junio, junio, julio, julio, agosto, septiembre, octubre, octubre. O. o- O. It's more of an O. Octubre. octubre, There you go. noviembre, diciembre, Noviembre. Noviembre. diciembre. Perfect. Okay. So the first thing to know about saying the date in Spanish is you're typically going to say the date first, the day, the numerical version of the day, and then the month. Hoy es el 22 de noviembre. Notice the article el comes before the number, and then de comes before the month, right? So Spanish usually uses regular numbers for the date, except for the first of the month, and then it uses what's called an ordinal number. So for the first of the month, you can say hoy es el primero de noviembre. After you just say el dos, el tres, el cuatro, etc. Okay. Alex, ¿cuál es la fecha de hoy? What is today's date? Junio. So OSL. Veinte, what? 22, 21. el 22, I think. 20, no, Hoy es el 21. Oh, El 21. 21 de junio. Good. ¿Y cuál es la fecha de ayer? Tomorrow? Ayer means yesterday. Hoy es el Ayer. ayer. Ayer 20. es el 20. 20 de junio. ¿Y cuál es la fecha de mañana? Tomorrow. Hoy es Tomorrow. Mañana. Mañana. oh, mañana. Hoy means today. Oh, mañana es el 22 de junio. ¿Y cuándo es tu cumpleaños? ¿Qué significa cumpleaños? Cumpleaños significa birthday. Oh, it is el 23 junio. El 23 de Junio. Your birthday is on Thursday. On Thursday? Oh, wow. Feliz cumpleaños. Muy bien. Qué bueno. Getting old. Nah, it just keeps getting better. Okay, muy bien. ¿Cuál es la fecha de tu día feriado favorito? Es el 25 de diciembre. ¿Cuál es la fecha de tu aniversario? Es el
15 de No say dice 15. You don't say 15. You're trying to say 15? yes. Okay, so we've got Sí. 11, 12, 13, 14, 15. 15 octubre. El 15 de octubre. Octubre. Okay. Okay, so ahora, ¿cómo se dice January 1st? Hoy es primero. El primero, don't forget the word El- el primero. El primero enero. El primero de El primero de enero. ¿Cómo se dice February 14th? Es el 14 de febrero. ¿Cómo se dice March 17th? Es el 17 de marzo. ¿Cómo se dice April 1st? Es el primero Primero. de abril. Primero de abril. Good. ¿Cómo se dice May 5th? Es el 5 de mayo. ¿Cómo se dice June 13th? Es el 13 de junio. ¿Cómo se dice July 4th? Es el 4 de julio. ¿Y cómo se dice August 16th? 16th. 16. Es el 16 de agosto. ¿Cómo se dice September 11th? That day. Es el 11 de septiembre. ¿Cómo se dice October 31st? Es el 31 de octubre. ¿Cómo se dice November 27th? 26. Es el 26 de noviembre. So 26 would be the 26th. Oh, 27. That's No. the 27th. 27. November 27th. No, we're on December 25th. Oh, then the 25 De? de diciembre. Okay, ¿cuál es la fecha de hoy? What is today? Es el 21 de junio. Okay, there we go. All right, let's go ahead and just take a look at our big numbers up to 100, and then we'll finish up for today. Okay. Repite, 0, 0, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100. 100. Okay, so the first step to counting to 100 Okay. is getting these base numbers down. So between now and next week, make sure you practice these base numbers a lot, right? Don't forget how to count to 10. I know you already know how to do that, right? Let's review our numbers up to 20 real quick. 11, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, Okay. 30. Now, 20. 20 is 20. Now take just special note of this. 20 is slightly irregular in Spanish. It doesn't work the way that 30 and beyond work. So this is just an irregular pattern. 20, and then we change it to 20. 20, 21, 22, 23, and we just add the numbers up to 10 there. After that, we split it into 3 numbers. So 30. So notice that 20 ends with an E. The rest of them are going to end with an A. 30. And then we add y1, 32, y3, y4, etc. And that pattern follows all the way up to 100, okay? Okay. So study these for next week, okay?